Madalim ang langit ng gabing ayan. Mahina ang ulan, pero sapat para palamigan ang hangin sa ilalim ng tulay. Sa giliding kalsada, dumadayan ang mga sasakyan, mabilis, walang pakialam. Para sa kanila, isa lang itong ordinaryong gabi. Pero sa ilalim ng tulay, may isang lalaking nakapo sa baong semento. Payat. Marumi ang damit. Halatang ilang araw ng hindi nakakain. Hawak niya ang isang lamang kumat na halos punit-punit na. Nanjinginig siya, hindi lang sa lamig, kundi sa gutom. Siya sa Mateo. Sa mata ang mga dumadayan, isa lang siyang Pulubi. Pulubi lang yan, sabi ang isang lalaking duman, sabi iwas ang tinjin. Baka magnanaka pa yan, belonging isang babi habang hinahawakan ang bag niya ng mahigpit. Sanay na sa Mateo sa ganan. Hindi na siya sumasagot. Hindi na siya umaasa. Pero sa kabila ang itsura niya, may isang bagay na hindi alam ang kahit sino. May dala siyang lihim. Isang lihim na kayang magpapabago ang lahat. Tahimik siyang nakapo, habang pinagmamasdan ang ala ang mga sasakyang dumaran. Sa kanyang tabi, may isang maliit na lata. Ilang barya lang ang laman nito, kulang pa para makabili ang isang mayos na pagkain. Pero hindi niya ayon ginagalo. Hindi siya basta-basta kumukuha. Hindi siya humihingi kung hindi kailangan. Bigla, may batang babi ang lumapit. Kuya. Napatingin sa Mateo. Ang bata ay may dalang tinapay. Para sa iyo pa, sabi nito, nahihiyang iniabat ang tinapay. Sandaling natahimik sa Mateo. Hindi agad niya tinanggap. Sayo na lang yan, IJ. Kailangan mo yan, mahina niyang sagot. Yumaling ang bata. Busog na pa ako. Gusto ko pa kayong tulungan. Dahanahang kinaha ni Mateo ang tinapay. Nanginginig ang kamay niya. Salamat. Ang gumatay ang bata, tapos tumakbo pabalik sa kanyang ina. Matagal na nakatitig sa Mateo sa tinapay. Hindi niya agad kinain. Parang may naisip siya. Pagkatapos, dahan-dahan niya itong hinati sa dalawa, at inilagay ang kalahati sa tabi. Parang may inante. Lumapas ang ilang minuto. May isang aso ang lumapit, payat, basang-basa rin sa ulan. Halika, belong ni Mateo. Iniabat niya ang kalahati ng tinapay. Masayang kinain ayan ng aso, kumakawag ang bantat. Ang gumatay sa Mateo. Hindi lang ako ang gutom. Sa anang pagkakataon, makikita mo sa mukha niya ang tunay na pagkatao niya. Hindi siya galit sa mundo. Hindi siya mapait. Kaya't wala siyang halos kaya't ano, meron pa rin siyang magbahagi. Habang kumakin siya ang natitirang tinapay, may isang kotse ang biglang huminto sa gilid ng kalsada. Isang mamahaling kotse. Bumaba ang isang lalaking nakasuit. Halatang mayamang. Napatingin siya kay Mateo. Hoy, tawag niya. Hindi agad sumagot sa Mateo. Hoy, ikaw. Pulubi. Dahan-dahang tumingin sa Mateo. Ano pa? Lumapit ang lalaki, hawak ang wallet niya. Magano kailangan mo para umalis dito? Natahimik sa Mateo. Hindi ko pa kailangan ng pera para umalis, sagot niya. Napakunat ang noo ng lalaki. Ano? Ayaw mo ng pera? Yumaling sa Mateo. Hindi paganan. Ano? Drama BA2, medyo nainis na sabi ng lalaki. Tahimik lang sa Mateo. Pagkatapos, tumingin siya sa Tulay, sa madalim na bahagi nito. Parang may naisip siyang malalim. May hinihintay lang pa ako. Ha, natawa ang lalaki. Sino? Dios? Hindi sumagot sa Mateo. Pero sa lobing puso niya. May isang pangalan na paulit-ulit niyang inaisip. At sa bawat segundo na lumilipas. Mas lalo siyang kinakabahan. Dahil alam niya. Malapit na itong dumating. At kapag nangyari ayan. Hindi na magiging pareho ang lahat. Hindi lang para sa kanya. Kundi para sa Buong Mundo, lumakas ang ulan. Ang dating mahanang patak ay naging tuloy-tuloy na pagbuhos, parang sinasabayan ang bigating gabi. Untayanting nagmadali ang mga tao, nagtakbuhan papunta sa masasilangan. Pero sa Mateo, nanatili sa ilalim ng tulay. Tahimik. Hindi gumagala. Hindi umalis. Parang may hinihintay talaga siya.
Ang lalaking nakasuit kanina ay napaling na lang at bumalik sa kanyang sasakyan. Sayang oras, bulong naya bago umalis. Muli, naiwan si Mateo mag-isa. Kasama ang aso. Kasama ang ulan. At kasama ang lihim na hindi pa naya kayang sabihin kahit kanino. Makalipas ang ilang sandali, may isang babi ang dahan-dahang lumapit. May hawak siyang payong, pero halatang basang-basa pa rin siya. Simple lang ang suit naya. Walang mamahaling alahas. Pero may kakaiba sa ora naya, parang may hinahanap siya. Huminto siya sa harapan ay Mateo. Puwid ba kitang makazap, mahina niyang tanong. Hindi agad sumagot si Mateo. Tumanjan lang siya saglit, tapos ibinalik ang tingin sa kalsada. Kung manghihingi kaing pera, wala rin po kung may bibigay sa inyo, sabi naya ng diretso. Yumaling ang babi. Hindi ako manghihingi. Natahimik si Mateo. May hinahanap ako, dagdaging babi. Dahan-dahang napatingin si Mateo. Anong hinahanap nayo? Huminga ng malalim ang babi. Isang tao. Biglang nag-iba ang tingin ni Mateo. Pero panigilan naya ang sarili. Maraming tao dito sa lungsod, sagat naya, pilit na kalmado. Bakit dito sa ilaliming tulay kayo nagahanap? Saglit na tumahimik ang babi. Pagkatapos, may inalabas siyang lamang larawan mula sa kanyang bag. Iniabot naya ito kay Mateo. Kilalang kilala kayo siya, pero matagal na siyang nawawala. Dahan-dahang kinaha ni Mateo ang larawan. At sa sandaling makita naya ito. Parang tumajol ang mundo. Ang kamay naya ay bahagayang nanginig. Ang mata naya ay hindi makapaniwala. Dahil ang nasa larawan ay siya. Mas bata. Mas malinis. Masaya. Kasama ang isang batang babi. Agad niyang ibinalik ang larawan. Hindi kayo pa siya kilala, mabilis niyang sagat. Napatingin ang babi sa kanya. Sigurado ka? Opo. Pero ang boses ni Mateo, hindi na kasing tataging kanina. May halong kaba. May halong sakit. Hindi ayan nakaligtas sa babi. Alam mo, ilang tan kayo na siyang hinahanap, mahina niyang sabi. Araw-araw, pumapunta ako sa ibang lugar, umasang makikita kayo siya. Hindi sumagot si Mateo. Pero ang dibdib naya, bumibilis ang tibak. Hindi siya basta tao lang, dagdaging babi. Mahalaga siya sa buhay kayo. Napapikit si Mateo. Parang may gustong kumawala sa kanya, pero pinapigilan naya. Kung sakaling makita mo siya, sabi ang babi, pakasabi, may naghihintay pa rin sa kanya. Tahimik lang si Mateo. Walang sagat. Walang reaksyon. Pero sa loob naya. Antay-anting bumabalik ang lahat. Mga alaala. Mga pangako. Mga pagkakamali. At ang dahilan kung bakit siya napunta sa ganitong buhay. Biglang may malakas na kulog. Nagulat ang aso at lumapit kay Mateo. Hinaplos naya ito. Okay lang, bulong naya. Pero ang toto. Hindi na okay ang lahat. Tumanjan muli ang babi kay Mateo. Puwid kayo bang malaman ang pangalan mo? Saglit siyang natigil. Parang may laban sa loob naya. Sabihin ba naya ang toto? O manatiling tahimik? Pagkatapos ng ilang segundo. Mateo, sagat naya. And gimatay ng bahagya ang babi. Salamat, Mateo. Tumanjan siya sa palagid, parang nagdadalawang isip kung alis na ba. Pero bago siya umalis. Kung sakaling makita mo siya, sabihin mo, hindi pa huli ang lahat. At tuluyan na siyang umalis. Naiwan si Mateo. Nakapo. Tahimik. Basang-basa sa ulan. At hawak pa rin ang alaala na pilit niyang tinatakasan. Bigla niyang hinawakan ang yulo naya. Bakit nayan pa, bulong naya sa sarili. Ang aso ay tumabay sa kanya, parang ramdam ang bigating nararamdaman naya. Tumanjan si Mateo sa malayo. Sa direksyon kung saan naglakad ang babi. At Doon. Hindi na naya napigilan ang sarili naya. Isang luha ang dahan-dahang pumatak mula sa kanyang mata. Dahil alam naya ang katotohanan. Kilala naya ang babaeng ayan. Hindi lang basta kilala. Kundi. Siya ang dahilan kung bakit siya nawalan ng lahat. At siya rin ang dahilan. Kung bakit hindi siya pwedeng bumalik sa dating buhay.
Pero ang hindi naya alam. Ang pagbabaliking babaeng ayan. Ay simula pa langing isang mas malaking lihim. Isang lihim na matagal nang nakatago. Isang lihim na kapag nabunyag. Magpapayak hindi lang sa kanila. Kundi sa Buong Mundo, hindi na tumagil ang ulan buong gabi. Pero asay Mateo, hindi pa rin gumala sa kinawapuan naya. Parang nakatali siya sa lugar na ayan, hindi dahil wala siyang mapuntahan, kundi dahil hindi siya pwedeng umalis. Palit-ulit niyang inaisip ang muka ng babaeng ayan. Ang boses nito. Ang paraan ng pagsasalita. Walang duda. Siya ayan. Hindi pwede, bulong naya sa sarili. Hindi pa dapat. Hinawakan naya ang bulsa ng kanyang maraming jacket. May layman ayan. Isang maliit na bagay na matagal na niyang tinatago. Dahan-dahan naya itong inalabas. Isang lamang relo. Gas-gas na. Halatang matagal nang hindi gumagana. Pero maingat naya itong hawak, parang napakahalaga nito. Binuksan naya ang likading relo. At Doon. May isang maliit na larawan. Larawaning isang batang babi. Ngumanjidi. Masaya. Walang iniintinding problema. Napapikat si Mateo. Patawad, mahina niyang sabi. Habang hawak naya ang relo, parang bumabalik ang lahaing alaala. Mga panahong hindi siya ganito. Mga panahong may pamilya siya. May pangalan. May respeto. May buhay. Maraming taon na ang nakalipas. Hindi si Mateo ang pangalan naya. Hindi siya Pulubi. Isa siyang kilalang tao. May trabaho. May pangarap. At higit sa lahat. May isang tang mahal naya. Kuya. Bilazan mo, masayang sigaing batang babi habang tumatakbo sa park. Nakangiti si Mateo, o kung sino man siya noon, habang hinahabol ang bata. Sandali lang. Pagod na ako, natatawa niyang sagot. Talo ka. Talo ka, pangazaring bata. Huminto siya, kunwaring hinihingal. Sige na, ikaw na ang panalo. Tumawa ang bata at lumapit sa kanya. Promise mo ha, kuya, kahit anong mangyari, hindi mo ako iwan. Nawala ang ngiti ni Mateo. Saglit siyang tumahimik. Pero pagkatapos. And gumatay siya. Promise. Hinawakan naya ang yuloing bata. Hindi kita iwan. Biglang bumalik si Mateo sa kasalukuyan. Napadalat siya. Pero ang ngiti, wala na. Napalitan na ang sakit. Sinira ko ang pangako ko, bulong naya. Bigla, may malakas na prinoing sasakyan ang narinig naya sa itaas ng Tulay. Sumunod ang sigawan. At isang malakas na tunaging bangan. Napatingin si Mateo. Ano yan? Tumayo siya agad, kahit hirap. Umakyat siya sa gilid ng Tulay, pilit sinasalip kung ano ang nangyari. At Doon naya nakita. Isang sasakyan ang bumanga. Basag ang harap. May yusak. At may isang tong natrap sa loob. Walang ibang lumalapit. Lahaing tao, nakatingin lang. Naku, delikado, yen. Baka shumabag. Tumawag na ko ang ambulansya. Pero walang gustong lumapit. Walang gustong tumulong. Napahigpit ang hawakan ni Mateo sa gilid ng Tulay. Alam niyang delikado. Pero alam din niyang may buhay na nakataya. Hindi na siya nagisip. Tumakbo siya. Hoy! Saan ka pupunta, sigaing isang lalaki? Hindi siya sumagot. Diretso siya sa sasakyan. Malapit na itong magliyab. Sir! Naririnig nayo pa ako, sigain ni Mateo habang sinasubikang buksan ang pinto. May dugo ang driver. Halos walang malay. Sandali lang, ilalabas kita. Pinalit niyang buksan ang pinto. Ayaw bumukas. Hindi pwede. Huminga siya ng malalim. Tumingin siya sa paligid. Walang tumutulong. Laha, nanonood lang. Kung hindi ako kikilos, mamamatay siya. Pinalit na yulit. Mas malakas. Mas desperado. At sa wakas. Bumukas ang pinto. Agad niyang hinala ang lalaki palabas. Sakto lang. Dahil ilang segundo pagkatapos. Boom! Shumabag ang sasakyan. Napatras ang mga tao. Napahiya ang ilan. Pero si Mateo.
Nakayakap sa lalaking inaligtas naya. Pareho silang nakahiga sa kalsada. Hingle na hingle. Tahimik ang palagid. Hanggang sa may sumagal. Buhay pa siya. May tumulong. Young Pulubi. Lahaing mata, napunta kay Mateo. Hindi makapaniwala. Young lalaking akala nila walang kwenta. Siya pala ang may lakasing loob na iligtas ang iba. Pero hindi ayon ang mas ikinagulat nila. Dahil habang dahan-dahang nagamalay ang lalaking inaligtas. Tinitigan niya si Mateo. At sa mahina niyang boses. Ikaw. Napatigil si Mateo. Hindi siya gumalaw. Hindi siya nagsalita. Pero ang mata ng lalaki. Punong-puno ng gulat. Hindi pwede, ikaw, yen. Napatras si Mateo. Hindi siya pwedeng makalala. Hindi pa. Hindi pa handa ang lahat. Hindi pa oras. Pero huli na. Dahil antay-antay nang nabubuo ang tanong sa isiping mga tao. Sino ba talaga ang Pulubi sa ilalim ng tulay? At bakit? Parang may nakakalam sa kanya. Habang papalapit ang ambulansya. Habang dumadami ang tao. Habang mas lalong nagiging magulo ang lahat. Si Mateo ay antay-anting nawawala sa gitna ng kaguluhan. Tahimik. Mabilis. Parang anino. Pero ang naiwan naya. Ay hindi lang isang kabayanihan. Kundi isang tanong. Isang misteryo. At isang lihim. Na malapit ng mabunyag. At kapag nangyari ayan. Wala nang makakapigil. Dahil ang kwento naya. Ay hindi lang tungkol sa isang Pulubi. Kundi tungkol sa isang lalaking minsang nagligtas ng mundo. At ngayaway bumalik. Para tapusin ang hindi pa natatapos, tahimik ang gabi, pero hindi na tulad ng dati. Sa anang pagkakataon matapos ang maraming taon, parang may gumalaw sa mundo ni Mateo. May nakakita. May nakakilala. At higit sa lahat, may mga tong nagsisimula ng magtanong. Sa ilalim ng tulay, wala na si Mateo. Iniwan niya ang lamang kumat. Iniwan niya ang lata ng berya. Pati ang aso, sandaling naganap sa kanya, peko ikot, tila nalalito kung saan siya nawala. Parang bula, naglaho si Mateo sa gitna ng kaguluhan. Sa kabilang banda. Sa ospital. Nagakagulo ang mga nurse at doctor. Agad. Dalhin sa ER. Critical ang kondisyon. Ang lalaking inaligtas ni Mateo ay dali-daling ay sinagad sa loob. May dugo sa yulo. Mahina ang pulso. Pero buhay. Dahil sa isang Pulubi. Kung hindi siya nalabas agad, patay na yan, belonging isang nurse. Pero may isang tanong na hindi mawala sa isiping lalaking ayon habang siya ay antay-anting nawawalan ng malay. Siya, yan, sigurado ako. Lumapas ang ilang oras. Sumikat na ang araw. Sa isang maliit at madalim na eskanita, nakapo si Mateo sa giliding pader. Pagod. Sugatan ang braso. May bahiting dugo ang damit. Pero ang mas mabigat. Ay ang inaisip niya. Hindi kayo dapat ginawa, yan, bulong niya. Pero kaya't anong pilit niyang kumbinsihin ang sarili. Alam niyang hindi niya kayang pabayan ang isang tong mamatay sa harap niya. Ganon pa rin siya. Ganon pa rin ang puso niya. Kaya't pilit niya itong tinatago. Bigla, may yabaging pa. May papalapit. Agad siyang naging alerto. Tumayo siya, handang umalis. Pero bago pa siya makagalaw. Mateo. Napatigil siya. Ang boses na ayon. Kilalang kilala niya. Dahan-dahan siyang lumingan. At doon niya nakita ang babi mula kagabi. Nakateo sa dulo ng eskanita. Tahimik. Pero ang mga mata, puno ng kasiguraduhan. Alam kong ikaw yan, sabi niya. Walang nakapalagid. Walang ibang tao. Wala nang takas. Hindi kayo alam ang sinasabi mo, sagad ni Mateo, pilit na kalmado. Dahan-dahang lumapit ang babi. Hindi mo ako malaloko. Tahimik si Mateo. Gabi-gabi kitang hinahanap, dagdag niya. Pero hindi kayo akalaing makikita-kita, sa ganitong kalagayan. Napayuko si Mateo. Hindi niya kayang titigan ang babi. Hindi na tulading dati. Bakit ka nagtago, tanonging babi, nanginginig ang boses. Walang sagot. Bakit mo kami iniwan? Tahimik pa rin.
Pero ang kame ni Mateo, untayanting kamuyam. Akala namin patay ka na, belonging Bobby, at tuluyan ng pumatak ang luha naya. Sa sandaling ayan. Hindi na kanaya ni Mateo. Napapikit siya. Mas mabuti pang isipin ninyong patay na ako, mahina niyang sagat. Parang sinaksak ang puso ng Bobby sa narinig. Ano, nanginginig niyang tanong. Wala na akong dapat balikan, sabi ni Mateo. Wala na akong karapatang bumalik. Hindi todo, yan, agad na sagating Bobby. May pamilya ka. May nagmamahal sa'yo. Hindi kayo sila naprotektahan. Tahimik. Bigat ang mga salitang ayan, ramdam sa hanjan. Hindi kayo natapad ang pangako kayo, dagdag naya. Biglang tumajil ang paginga ng Bobby. Anong ibig mong sabihin? Dahan-dahang tumanjan si Mateo sa kanya. Sa anang pagkakatayan. Diretso. Masakit. Toto. Wala na siya. Parang gumuho ang mundo ng Bobby. Hindi pwedeng. Napatras siya. Hindi ka nagsasabi ng toto. Pero ang mga mata ni Mateo. Walang kasinungalingan. Sinubukan kayo siyang iligtas, nanginginig niyang sabi. Pero huli na ang lahat. Bumuhos ang luha ng Bobby. Nasan siya, mahina niyang tanong. Hindi agad sumagot si Mateo. Parang bawat segundo, panipiga ang puso naya. Hindi kayo alam. Paano mong hindi alam? Dahil, kinaha nila siya. Biglang tumajil ang lahat. Ang hanjan. Ang tunog. Ang mundo. Ano, belonging Bobby. Hindi siya nawala, sabi ni Mateo. Kinaha siya. Nanlaki ang mata ng Bobby. Sino? Tahimik si Mateo. Pero ang muka naya. Biglang nagbago. Hindi na ayan ang muka ng isang Pulubi. Kundi ang isang tong may tinatagong galit. Matagal ng kinikimkim. Mga tong hindi dapat binabanggit. Mga tong kaya kong burahin sa mundo, na parang wala kong halaga. Mga tong, akala nila, sila ang may control sa lahat. Hindi makapagsalita ang Bobby. Antay-antay niyang naintindihan. Hindi basta kwento ang naririnig naya. Ito ay katotohanan. Mapanganib. Nakakatakot. At dahil dun, mahina niyang tanong, kaya ka nagtago. Yumaling si Mateo. Hindi lang yan. Lumapit siya in county. At sa mahanang boses. Pananiwala kayo sila na patay na ako. Napatakip ang bibig ang Bobby. Para hindi na nila ako hanapin, dagdag naya. Para maprotektahan kayo. Pero, iniwanan mo kami. Walang palagoligoy. Walang dahilan na makakapoy sa sakit. Tahimik ang palagid. Hanggang sa. Hindi pa siya patay, Mateo. Napatingin si Mateo. Parang may kuryenteng dumaloy sa katawan naya. Ano? May natanggap akong impormasyon, sabi ng Bobby, pilit pinapigilan ang luha. May mga tong nagsasabing, may batang babang kahawig naya, na nakita sa isang lugar. Hindi na pinatapos ni Mateo. Nasan, siga naya. Sa anang pagkakatayan. Nawala ang pagiging kalmado naya. Nawala ang pagtatago. Lumabas ang tunay niyang sarili. Desperado. Umaisa. Hindi pa sigurado, sagating Bobby. Pero may lead tayo. Tahimik si Mateo. Pero ang mata naya. May apoy. May pag-asa. Na matagal nang nawala. Kung toto ayan. Kung buhay pa siya. Ibig sabihin. Hindi pa huli ang lahat. Pero kasabay ang pag-asang ayan. May isang bagay na mas delikado. Dahil kung buhay pa ang batang ayan. Ibig sabihin. Hindi pa tapos ang laban. At ang mga tong kumuha sa kanya. Ay buhay pa rin. At handa silang gawin ang lahat. Para hindi mabunyag ang katotohanan. Tumanjan si Mateo sa Bobby. Kung sasama ka sa akin, sabi naya, wala nang balikan. Tumango ang Bobby. Matagal na kitang hinihintay. At sa sandaling ayan. Nagsimula ang pagbabalik ng lalaking akala ng lahat ay nawala na. Hindi na bilang Pulubi. Kundi bilang isang tong may misyon. Isang ama. Isang kapatid. Isang mandarigma. At isang lihim. Na kapag nabunyag.
Magpapayak sa Buong Mundo, tahimik ang umaga, pero sa loben ay Mateo, parang may bagyong naganganglet. Hindi pa siya makapaniwala sa narinig niya. Buhay. Posibleng buhay. Ang batang akala niya ay tuluyan nang nawala, may pagay sa papala. Pero kasabay ang pagasang ayan, bumalik din ang takot. Dahil kung buhay pa ito. Ibig sabihin, hawak pa rin siya ang mga tong sumra sa buhay nila. Sigurado ka ba sa impormasyong yan, serious ang tanong ay Mateo habang naglalakad sila sa makipat na Doon. Katabi niya ang Bobby, sa Alina. Tahimik pero matatag. Sagad ang Alina. Hindi kayo sasabihin SEO kung hindi kayo sigurado kaya't county. County lang, napahinto si Mateo. Alam mo naman kung gano sila kalakas, dagdag niya. Hindi madaling makakuha ang impormasyon tungkol sa kanila. Natahimik si Mateo. Alam niya ayan. Mas kilala niya ang Kalaban kaysa kaya't sino. At ayan ang dahilan kung bakit siya nagtago. Pero nayon. Wala na siyang choice. Nazan ang lead, tanong niya. Huminga ng malalim sa Alina. Sa isang lamang pasilidad, sa labas ang lungsod. Anong klaseng pasilidad? Saglit siyang nagatubulay. Hindi kayo pa alam ang buong detalye, pero may nagsabay sa akin na dun dinadala ang mga batang, nawawala. Parang may kumarat sa Puso ni Mateo. Hindi, bulong niya. Mateo, mahina niyang tawag. Pero hindi na siya nakinig. Bigla siyang tumakbo. Mateo. Sandali, siga ni Alina habang hinahabol siya. Hindi siya tumigil. Hindi siya nagisip. Isang bagay lang ang nasa isip niya. Kung nandun ang bata. Kailangan niyang makarating agad. Makalipas ang ilang oras. Narating nila ang lugar. Isang lamang gasali. Kalawangan ang gate. Halos abandonado ang itsura. Walang tao sa labas. Pero sa pakiramdam ni Mateo. Hindi ito basta abandonado. May mali, bulong niya. Anong ibig mong sabihin, tanong ni Alina. Mas tahimik masyado. Dahan-dahan silang lumapit. Bawat hakbang, maingat. Bigla, may narinig silang mahanang ayak. Pareho silang napahinto. Narinig mo yan, tanong ni Alina. Tumango si Mateo. Ang puso niya, parang sasabog sa kaba. Dahan-dahan siyang pumasok sa lobing gasali. Madalim. Mabaho. At malamig. Parang matagal na ang walang tong dapat nandito. Pero may buhay. Sa loob. Habang papasok sila ng papasok, mas lumalakas ang ayak. Hindi na isa. Marami. Mga bata. Napahigpit ang kameo ni Mateo. Hindi pwede, bulong niya. Bigla siyang napahinto sa isang pinto. May maliit na bintana sa gitna. Dahan-dahan niyang sinalip. At dun. Parang tumigil ang mundo niya. Sa lobing kwarto. May mga batang nakakulong. Payat. Takot. Yung iba, umiyak. Yung iba, tahimik na lang, parang wala ng lakas. Dios kayo, bulong ni Alina, nanginginig. Pero si Mateo. Hindi na makagalaw. Hindi dahil sa dami ang bata. Kundi dahil sa isa sa kanila. Sa isang sulak. May batang Bobby. Tahimik. Nakapo. Nakayuko. Pero kaya't ganan. Kilalang kilala niya. Hindi pwede, halos hindi lumabas ang boses niya. Mateo, tanong ni Alina. Dahan-dahan niyang itinuro ang bata. Siya. Nanlaki ang mata ni Alina. Sigurado ka. Hindi sumagot si Mateo. Hindi na kailangan. Ang mga mata niya. Punong-puno ang luha. At sa anang pagkakataon matapos ang maraming taon. Nakaramdam siya ang pag-asa na todo. Buhay siya, bulong niya. Pero bago pa siya makakilos. Biglang bumukas ang ilaw sa buong gasali. Napapikit sila sa liwanag. At kasunod nito. Mga yabaging pa. Marami. Mabibigat. Mabilis. Alam kong darating ka. Isang malamig na boses ang yumalinggonga sa loob. Unti-unting lumita ang mga lalaking nakaitim. May dalawang baril. Nakapalabot na sa kanila. Napatras sa Alina. Pero si Mateo. Hindi gumalaw.
Nakatinjan lang siya sa batang babi sa loob. Matagal kitang hinante, dagdaging bozas. Mula sa dilim. Lumabas ang isang lalaki. Malinis ang suit. Kalmado ang muka. Pero ang mga mata. Walang emosyon. Hindi ka nagbago, sabi niya habang nakangiti ng bahagya. Dahan-dahang tuminjan sa Mateo sa kanya. At sa sandaling ayan. Bumalik ang laha ng galit. Binigyan kita ng pagkakataang maala, sabi ng lalaki. Pero bumalik ka pa rin. Tahimik sa Mateo. Pero ang oranaya. Nagaibe. Hindi na siya ang pulubi sa ilalim ng tulay. Palayan mo sila, malamig niyang sabi. Tumawa ang lalaki. Akala mo ba ganan lang kudli yan. Tumajil siya sa harapan ni Mateo. At paresyo, bulong niya, mas mahalaga pa ba sila kaysa sa sarili mong buhay. Saglit na tuminjan sa Mateo sa batang babi. Pagkatapos. Bumalik ang tinjan niya sa lalaki. Wala na kang pakialam sa buhay ko. Tahimik. Mabigat. Totu. Ang mahalaga, dagdag niya, makalabas siya dito. Napanjiti ang lalaki. Ganun pa rin, handang mamatay para sa iba. Bigla, tinaz niya ang kamay niya. At sabay-sabay. Tinik ang mga baril kay Mateo at Alina. Kung ganan. Sandaling tumajil ang mundo. Humigpit ang hawak ni Alina sa braso ni Mateo. Mateo, mahina niyang sabi. Pero hindi siya natinag. Tapusin na natin nito. At sa sandaling ayan. Isang decision ang kailangang gawin. Isang sakripisyo. Isang laban na walang kasiguraduan kung sino ang mabubuhay. At sa likading lahaing ito. May isang batang babi. Na hindi pa rin nakakalam. Na ang lalaking handang mamatay para sa kanya. Ayang tong matagal na niyang hinihintay. Ang kanyang. Kuya, tahimik ang buong gasali. Pero ang katahimikang ayan, parang sasabag anyamang segundo. Nakatutok ang mga baril. Nakapalabot ang mga kalaban. At sa gitna ng laha. Nakatayo si Mateo. Hindi gumagalaw. Hindi umatras. Hindi natakot. Sa kabila ng sitwasyon, ang mga mata niya ay nakaprumi lang sa batang babi sa loob ng kwarto. Parang wala nang ibang mahalaga. Parang wala nang ibang mundo. Last chance mo na to malamig na sabi ng lalaking nakatayo sa harap niya. Lumiyahad ka, at baka patawarin pa kita. Tahimik si Mateo. Walang sagot. Mateo, mahina at nanginginig na bulong ni Alina sa likod niya. Hindi natin kakayanin to. Pero parang hindi siya naririnig ni Mateo. Dahan-dahan siyang huminga. Malalim. Kontrolado. At sa lobing ilang segundo. Parang nagbago ang laha. Ang postura niya. Ang aura niya. Ang presensya niya. Hindi na siya mukhang isang pulubi. Kundi isang tong sanay sa panganib. Sanay sa laban. Sanay sa kamatayan. Hindi na ako yung tong kilala mo dati, mahina pero matigas niyang sabi. Napanjiti ang lalaki. Alam ko, sagot niya. Mas mahina ka na nayon. Biglang tuminjan si Mateo sa kanya. At sa anang pagkakatayan. May bahiding galit sa mga mata niya. Subukan mo. Isang segundo in katahimikan. At pagkatapos. Barilin niyo na. Bigla. Kumulos si Mateo. Mabilis. Eksakto. Parang kidlat. Hinala niya si Alina pababa habang shumabag ang mga putaking baril. Takbo, siga niya. Gumulong sila sa gilid habang patuloy ang tutukan. Nagagulo ang palagid. Nababasag ang salamin. Nagkakaroon ng yusak. Pero si Mateo. Hindi natataranta. Parang alam niya ang bawat galaw. Parang kabisado niya ang ganitong sitwasyon. Kumuha siya ng bakal na tubo sa agad-agad na pinatumba ang isang kalaban na papalapit. Sa likod ko lang, utos niya kay Alina. Nanginginig man, sumunod sa Alina. Habang ang mga kalaban ay nagpaputok. Si Mateo ay mabilis na gumagala mula sa isang sulak papunta sa isa pa. Hindi siya basta lumalaban. May strategy. May direksyon. Paano niya nagagawa, to, bulong ni Alina, halos hindi makapaniwala.
Isa isa, natatumba ang mga Calaban. Pero hindi pa rin sapat. Dahil mas marami sila. Mas armado. At mas handa. Mateo, siga and Ialina. Hindi tayo mananalo kung ganito. Napatingin si Mateo sa kwarto kung nasan ang mga bata. Nakakandado pa rin. At sa loob. Nanginginig ang batang Bobby. Nakatingin sa kanya. Hindi pa siya sigurado. Pero may nararamdaman na siya. Isang koneksyon. Isang pamilyar na pakiramdam. Hintayin mo ako, bulong ni Mateo, kaya't hindi niya alam kung naririnig siya nito. Biglang may sumagad sa kanya mula sa likod. Tinaman siya. Napahanda siya sa sahig. Mateo, siga and Ialina. Pero bago pa siya machalungan. Dalawang Calaban ang pumajal sa kanya. Bitawan niyo ako, pilit niyang siga habang nakikipagpambuno. Samantala, si Mateo. Dahan-dahang tumayo. May dugo sa labi. May sugat sa braso. Pero hindi pa rin sumasuko. Ganun lang ba yan, panyanuya ang lalaking lighter habang papalapit sa kanya. Akala ko ba babalik ka para lumaban. Tahimik si Mateo. Punong-puno ang galit ang dibdib niya. Pero kontrolado pa rin. Kailangan mong maintindihan, dagdag ang lalaki, hindi mo kayang talyanan ang isang sistemang mas malaki kaysa SEO. Tama ka, sagad ni Mateo. Napanjidi ang lalaki. Sa wakas, natahan ka rin. Hindi ko tatalunan mag-isa. Nawala ang jiti ang lalaki. Ano ang ibig mong sabihin? Tahimik si Mateo. Pagkatapos. Dahan-dahan siyang tumingin sa kisame. Biglang. May malakas na pagsabog mula sa itaas. Nabutas ang bahagi ng bubong. Napahinto ang lahat. Napatingin ang mga Calaban. Mula sa yusak. May mga tong bumaba. Armado. Organisado. Handang lumaban. Late ka na, sabi ang isa habang tinatanggal ang mascara. Napanjidi si Mateo. Sa anang pagkakatayan. May kasama na siya. Hindi kita iniwan, sagad ang lalaki. Nagagilo ang buong gasali. Mas matinding putukan. Mas mabilis na galaw. Pero na yan. Baliktad na ang sitwasyon. Hindi na nag-isa si Mateo. At antay-antay. Nababawasan ang mga Calaban. Napatras ang lighter. Hindi makapaniwala. Impossible. Lumapit si Mateo. Dahan-dahan. Pero bawat hakbang, mabigat. Matagal na kitang hinahanap, sabi niya. Para saan, sagad ang lalaki. Para tapusin ang sinimulan mo. Biglang sinubukan ang lalaki na tumakas. Pero huli na. Nahawakan siya ni Mateo. At sa isang mabilis na galaw. Napabagsak niya ito sa sahig. Tinik niya ang tubo sa liging lalaki. Nasan siya, galit niyang tanong. Ang gumatay ang lalaki, kaya't sugatan. Akala mo ba, siya lang ang hawak namin? Napatajal si Mateo. Ano? Hindi mo pa rin alam ang buong katotohanan. Biglang may narinig na siga mula sa lobing kwarto. Ang batang Bobby. Umiyak. Kuya. Parang tumajal ang mundo. Napatingin si Mateo. Nanlaki ang mata niya. Narinig niya ayan. Malino. Totu. Kuya. Antay-anting nangina ang kamay niya. Hindi dahil sa pagod. Kundi dahil sa emosyon. Buhay siya. At kilala siya. Hindi patapos ang laban mo, Mateo, belonging lalaking nasa sahig. Simula pa lang, tu. Pero hindi na siya pinansin ni Mateo. Tumayo siya. At dahan-dahang lumakad papunta sa pinto ng kwarto. Habang sa likod niya. Tuluyang nawawala ang mga Calaban. Tuluyang nagtatapos ang laban. Pero ang puso niya. Mas lalong bumibilis. Dahil sa wakas. Malapit na. Sa wakas. Makikita na niya. Ang batang matagal niyang hinanap. Ang dahilan ng lahaing sakit. Ang dahilan ng pagbabalik niya. At ang lihim. Na antay-antay ng nabibanyag, tahimik ang palagid, pero ang katahimikang ayan ay puno ng emosyon. Antay-anting huminto ang putukan. Isa-isa ng bumagsak ang mga Calaban.
Ang mga kasamahan ni Mateo ay nagbante sa palagid, sinisigurong wala ng banta. Pero si Mateo. Wala na siyang ibang nakikita. Wala na siyang ibang naririnig. Kundi ang mahanang ayak mula sa lobing kwarto. At ang salitang paulit-ulit na tumatama sa puso niya. Kuya. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Parang bawat hakbang, may bigating nakaran. Ing mga ton na nawala. Ing mga gabing puno ing pagsasisi. Ing pangakang hindi niya natapad. Huminto siya sa harap ing pinto. Hindi pa niya kayang ang hawakan nito. Nanginginig ang kamay niya. Sa anang pagkakatayan sa mahabang panahon. Natatakot siya. Hindi sa kalaban. Hindi sa kamatayan. Kundi sa katotohanan. Mateo, mahina ang boses ni Alina sa likod niya. Buksan mo na. Napapikit si Mateo. Huminga ng malalim. At dahan-dahan. Hinawakan niya ang pinto. Click. Bumukas ito. Sa lobing kwarto. Tahimik ang mga bata. Yung iba ay natatakot. Yung iba ay napapalyaha. Pero sa isang sulak. May isang batang babi na nakatingin lang sa kanya. Hindi gumagalaw. Hindi nagsasalita. Pero ang mga mata. Punong-puno ang emosyon. Parang matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito. Hindi makagalaw si Mateo. Parang nakapako siya sa sag. Hindi puwid, bulong niya. Pero toto. Nasa harap na niya. Ang batang akala niya ay tuluyan ng nawala. Mas payat. Mas mahina. Mas tahimik. Pero siya pa rin. Kuya, mahina niyang tawag ulit. At sa salitang iyon. Parang nabasag ang lahaing pader sa puso ni Mateo. Dahan-dahan siyang lumapit. Sa dalawang hakbang. Hanggang sa tuluyan na siyang lumihad sa haraping bata. Hindi siya makapagsalita. Hindi niya alam kung paano magsisimula. Kung paano hihingi ing tawad. Kung paano amanin ang lahat. Pasensya na, yun lang ang lumabas sa bibig niya. Biglang napalya ang bata. Pero hindi siya umatras. Sa halip. Dahan-dahan siyang lumapit. At nayakap si Mateo. Mahigpit. Parang ayaw na niyang bumito. Akala ko, hindi ka na bablik, umiyak niyang sabi. Hindi na napigilan ni Mateo ang sarili niya. Yumakap siya pabalik. Mas mahigpit. Mas desperado. Hindi kita iniwan, bulong niya, kaya't alam niyang hindi ayon buong katotohanan. Pinangako mo, sagating bata, nanginginig ang boses. Napapikit si Mateo. Alam ko. Pero nawala ka. Alam ko. Natakat ako. Alam ko. Bawat salita. Parang katsilyong tumatama sa puso niya. Pero tinanggap niya. Dahil alam niyang karapatan ng bata ang maramdaman ayon. Dahan-dahan niyang hinawakan ang mukha nito. Tinitigan niya. Pinag-aralan ang bawat detalye. Para siguraduhan sa sarili niya. Na hindi ito panaginip. Lumaki ka na, mahina niyang sabi. And gumatay ang bata kaya't may luha. Pero hinintay pa rin kita. Napayuko si Mateo. Hindi niya kayang pigilan ang luha. Hindi na kita iwan, sabi niya. Promise? Saglit siyang tumahimik. Dahil alam niyang minsan na niyang binali ang pangakang ayon. Pero nayon. Hindi na siya pwedeng magamali ulit. Promise. Tahimik. Pero puno ing bigat. Sa likod nila. Nakatayo si Alina. Umiyak. Hindi makapaniwala sa nasasaksihan niya. Matagal niyang hinintay ang araw na ito. Matagal niyang pinangarap na magatagpo ulit ang dalawa. At nayon. Nangyari na. Pero kasabay ing saya. May kaba. Dahil alam niyang hindi pa ito ang katapusan. Mateo, tawag niya. Dahan-dahang tumingin si Mateo. Hindi pa tayo ligtas. Nawala ang jiti niya. Bumalik ang realidad. Ang panganib. Ang laban. Tama siya, sabi ang isa sa mga kasama niya. May paparating pa. Parang sinagot ing mundo ang mga salitang ayon. Dahil biglang may malakas na tunog sa labas. Mga sasakyan. Marami. At mabilis. Napatingin ang lahat.
Reinforcements, belonging Isang kasama. Napahigpit ang yakap ng bata kay Mateo. Kuya, ayoko na ulit mo ala ka. Hinawakan naya ang yulo nito. Hindi mangyari yan. Pero ese lublob naya. Hindi siya sigurado. Dahil alam niyang mas malaki pa ang kalaban kaysa ese inakala nila. At ang batang nasa harap naya ay hindi lang basta bata. Siya ang susi. Sa lihim. Sa katotohanan. At ese dahilan kung bakit. Handang gawin ng mga kalaban ang lahat. Para makuha siya ulit. Tumayo ay Mateo. Hawak ang kamay ng bata. Matatag ang tinjin. Hindi na ako tatakbo. Tahimik ang lahat. Dahil alam nila. Ito na ang simula ng mas malaking laban. Hindi na ito tungkol sa pagtakas. Hindi na ito tungkol sa pagtatago. Kundi tungkol sa pagharap. Sa katotohanan. Sa kalaban. At sa lihim. Na kapag tuluyang nabunyag. Magpapayak sa Buong Mundo, yumalinggonga ang malalakas na tunaging sasakyan sa labas ng gusali. Sunod-sunod. Mabilis. Parang isang hukbo ang poperating. Lahaing nasa loob ay napatingin sa isang direksyon. Hindi tayo abot kung lalaban tayo dito, sabi ang isa sa mga kasama ni Mateo. May likod na Doon, dagdag ang isa pa, pero kailangan nating kumulos na yan. Napatingin sa Mateo sa batang hawak naya. Mahigpit ang kapit nito sa kamay naya. Parang natatakot na maala ulit. Hindi kita iwan, mahina niyang sabi. Tumango ang bata, pero halata ang takot sa mga mata nito. Sumunod kayo sa akin, utos ang isa sa mga kasama. Mabilis silang kumulos palabas ang kwarto. Isa sang inalabas ang mga bata. Yung iba ay hirap maglakad. Yung iba ay umiyak. Pero walang oras para magpahinga. Habang papalabas sila sa madalim na pasilyo. Mas lalong lumalakas ang ingi sa labas. Malapit na sila, bulong ang Ilina. Napahigpit ang hawakan ay Mateo sa kamay ng bata. Anong pangalan mo na yan, mahina niyang tanong habang naglalakad sila. Saglit na tumingin ang bata sa kanya. Hindi na nila ako tinatawag sa daddy kong pangalan. Parang may kumarat sa puso ay Mateo. Anong tawag nila sa'yo? Subject 17. Napahinto si Mateo. Parang may shumabag sa loob naya. Hindi, bulong naya. Dahan-dahan siyang lumihad sa harap ng bata kaya't nagmamadali ang lahat. Huwag mong kalimutan, sabi naya, nanginginig ang boses, hindi ka number, may pangalan ka. Tahimik ang bata. Parang may hinahanap sa isip naya. Sabihin mo sa akin, dagdagan ay Mateo. Saglit na pumikit ang bata. Parang pinipilit malala ang sarili naya. Pagkatapos. Mahina niyang sinabi. Liya. Napapikit si Mateo. Isang luha ang pumatak. Liya, ulit naya. Ang gumatay siya kaya't may sakit. Maganda ang pangalan mo. Sa anang pagkakatain. Ang gumatay si Liya. Mahina, pero toto. Pero biglang. Bilis, siga ang kasama. Papasok na sila. Muli silang kumulos. Duman sa makipat na danan. Pababa ang hagdan. Hanggang makarating sa likod ng gusali. Isang lumang pinto. Dito, siga ang isa. Hagabukas ang pinto. Sinayabong sila ang malamig na hangin. At ang liwanag ang araw. Pero hindi pa sila ligtas. Dahil sa malayo. Operating na ang mga sasakyan. Marami. At halatang hindi basta-basta. Hindi tayo abot sa sasakyan, sabi ang Ilina. Napatingin si Mateo sa palagid. Nag-isip. Mabilis. Eksakto. May iba pa bang Doon? Wala na. Tahimik si Mateo. Pagkatapos. Tumingin siya kay Liya. At doon na napansin ang isang bagay. Mula pa kanina. May kakaiba sa kanya. Hindi lang sa katahimikan. Hindi lang sa paraning pagsasalita. Kundi sa mata naya. Parang. May alam siya. Liya, mahina niyang tawag. Napatingin ang bata. May gusto ka bang sabihin sa akin? Saglit na tumahimik si Liya. Parang nagdadalawang isip. Kuya. May mga bagay na hindi kayo maintindihan. Napakunat ang noo ni Mateo,
Anong ibig mong sabihin? Dahan-dahang tiningnan ni Lia ang palagit. Pagkatapos. Itinaz niya ang kamay niya. At itinuro ang paparating na mga sasakyan. Hindi sila dito datan. Napatadyo ang lahat. Ano, tanong ni Alina. Hindi sila laliko dito, ulit ni Lia. At sa mismong sandaling ayon. Ang mga sasakyan. Ay biglang lumiko sa ibang direksyon. Parang sinanad ang sinabi ng bata. Nanlaki ang mata ng lahat. Paano niya nalaman yan, bulong ng isa. Napatingin sa Mateo kay Lia. Hindi na siya nagsalita. Pero sa loob niya. May bumubuo ng katotohanan. Lia, mahina niyang sabi. May iba pa kang nakikita, dagdag ang bata. Parang, mga amahe, mga bagay na hindi pa nangyari. Napalunak sa Mateo. Hindi kayo alam kung paano, pero, nangyari sila. Tahimik ang lahat. Hanggang sa experiment. Biglang pumasak sa isip ni Mateo ang salitang ayon. Mga batang nawawala. Isang lihim na organisasyon. At isang batang may kakabang kakayahan. Hindi, bulong niya. Pero malinaw na. Unti-unting nabubuo ang katotohanan. Kaya siya kinaha. Kaya siya tinago. Kaya siya tinawag na, Subject 17. Dahil hindi siya ordinaryong bata. May kakayahan siya. Isang kakayahan na kayang baguhin ang takbo ng mga pangyari. Isang kakayahan na kayang makita ang hinaharap. Napatras sa Mateo. Hindi sa takot kay Lia. Kundi sa kung ano ang ibig sabihin nito. Mateo, mahina ang boses ni Alina. Ano, too. Hindi agad siya sumagot. Nakatingin lang siya kay Lia. Sa batang matagal niyang hinanap. Sa batang handa niyang ibigay ang lahat para ligtas. Pero nayon. Mas malaki pa pala ang dahilan. Siya ang dahilan, bulong niya. Siya ang susi sa lahat. Tahimik. Mabigat. Totu. Biglang nagsalita sa Lia. Kuya. Lumapit siya kay Mateo. At hinawakan ang kamay nito. Natatakot ako. Lumambat ang puso ni Mateo. Agad niya itong nayakap. Hindi ka dapat matakot. Bakit nila ako gusto, umiyak na tanong ni Lia. Napapikit si Mateo. Hindi niya kayang sabihin ang buong katotohanan. Hindi pa. Dahil special ka, sagot niya. Pero ayoko maging special, hikbi ang bata. Gusto ko lang, maging normal. Napahigpit ang yakap ni Mateo. At doon niya narealize. Hindi lang ito laban para iligtas siya. Kundi laban para ibalik ang pagabata niya. Para bigyan siya ang buhay na ninaka sa kanya. Pero sa likading lahaing ayon. May isang mas malaking katotohanan. Dahil kung ang isang batang tulad ni Lia. Ay may ganitong kakayahan. Ibig sabihin. Hindi lang siya ang may lihim. At hindi lang siya ang hinahanap. At ang organisasyong nasa likod nito. Ay hindi lang basta makapangyarihan. Kundi. Kaya nilang baguhin ang kapalaran ng mundo. At nayon. Hawakan ni Mateo ang susi. Isang batang may kakayahang makita ang hinaharap. Isang lihim na kapag nalaman ng lahat. Magpapayak sa Buong Mundo, hindi pa rin bumabagal ang tibak ng puso ni Mateo. Ang hangin sa palagid, parang mas mabigat kaysa dati. Hindi dahil sa pagod. Kundi dahil sa katotohanang antay-antay nang lumalabas. Hawak niya ang kamay ni Lia. Mahigpit. Parang kapag binatawan niya ito, mawawala na naman. Pero sa isip niya. Hindi na lang ito simpleng pagtakas. Hindi na lang ito paglaligtas. Ito na ay laban-laban sa isang bagay na mas malaki kaysa sa kanilang lahat. Hindi tayo pwedeng manatalay dito, sabi ang isa sa mga kasama. Kaya't lumiko sila kanina, bablik din yen. Tumango si Mateo. Alam niya ayon. Ang mga tong kalaban nila. Hindi sumasuko. Hindi tumatigil. At lalong hindi nagpapatawad. May safe place ba tayo, tanong niya. Tanjing isang lugar lang, sagot ang kasama. Pero delikado din kung matantan nila. Wala tayong choice, sabi ni Mateo. Tumangin siya kay Lia. Magdawala ka sa akin. Tumango si Lia, kaya't halatang natatakot. Kasama kita.
Muli silang cumulos. Mabilis. Tahimik. Maingat. Makalipas ang ilang oras. Narrating nila ang isang lamang bahay sa gitna ng gubat. Tahimik. Walang tao sa paligid. Halos hindi mo mapapansin kung hindi mo alam na nandun ito. Dito tayo pansamantala, sabi ng kasama. Pumasok sila sa loob. Luma ang gamit. May alikabok. Pero ligtas, kaya't papano. Isang pinahiga ang mga bata. Pinakain. Pinainam. Untayanting kumalma ang lahat. Pero si Mateo. Hindi pa rin mapakali. Nakateo siya sa may bintana. Nakatingin sa dilim ng gubat. Parang may hinihintay. Hindi ka pa rin mapalagay, sabi ni Alina habang papalapit. Hindi siya sumagot agad. May kulang pa, sagot niya. Anong kulang? Huminga siya ng malalim. Katotohanan. Tahimik si Alina. Alam niyang tama siya. Kung hindi natin alam kung ano talaga ang plano nila, hindi natin mapoprotektahan si Alina. Tumango si Alina. May nakuha kong impormasyon dati, mahina niyang sabi. Napatingin si Mateo. Anong klaseng impormasyon? Hindi kayo sinabi siyo agad, dahil hindi kayo sigurado. Sabihin mo na. Huminga ng malalim si Alina. Hindi lang sila kumukuha ng mga bata para ikulong. Napatitig si Mateo. Kundi para gamitin. Gamitin? Paano? Tahimik si Alina sandali. Parang hirap sabihin. Ginagawa silang, eksperimento. Nanlaki ang mata ni Mateo. Alam kayo na yan. Hindi, mas malala pa. Napahigpit ang kameo ni Mateo. Anong ibig mong sabihin? Pinag-aralan nila ang kakayahan ng mga bata. Para saan? Saglit na tumingin si Alina Kalia na natutulog sa gilid. Para kontrolan ang hinaharap. Parang tumagil ang mundo. Hindi agad nagsalita si Mateo. Yung mga batang may kakabang kakayahan, dagdag ni Alina, ginagamit nila para hulan, at baguin ang mga mangyari. Hindi pwede, bulong ni Mateo. May mga balita, na may mga aksidenteng hindi nangyari. May mga desisyon ng gobyerno na biglang nagbago. May mga tao na parang laging nauna sa lahat. Dahan-dahang napapo si Mateo. Antay-antay niyang naintindihan. Hindi lang ito simpleng krimen. Hindi lang ito kidnapping. Ito ay control. Sa mundo. Sa kapalaran. Sila, mahina niyang sabi. Sagad ni Alina. Isa siya sa pinakamahalaga sa kanila. Bakit? Dahil sa kakayahan niya. Napapikit si Mateo. Hindi lang siya nakakakita ng hinaharap. Tahimik. Mabigat. May kakayahan din siyang baguhin ito. Nanlaki ang mata ni Mateo. Ano? Yun ang dahilan kung bakit siya, Subject 17. Siya ang pinaka-successful nilang eksperimento. Parang nawalan ng hangin si Mateo. Hindi siya makapaniwala. Ang batang hawak niya. Ang batang gusto lang maging normal. May kakayahang baguhin ang mundo. Kaya sila handang gawin ang lahat, dagdag ni Alina. Para makuha siya ulit. Tahimik ang buong bahay. Hanggang sa. Kuya. Pareho silang napalingan. Gizing na sila. Tahimik siyang nakatingin sa kanila. Hindi na siya yumiyak. Pero ang mga mata niya. Parang may alam. Alam kayo na, sabi niya. Dahan-dahang lumapit si Mateo. Ano'ng alam mo? Kung bakit nila kayo gusto. Napalunak si Mateo. At bakit ka nila kinaho? Parang tinaman siya in kidlat. Ano? Lumapit sila. At hinawakan ang kamay niya. Hindi lang dahil sa kakayahan kayo. Tahimik. Mabigat. Dahil siyo. Nanlaki ang mata ni Mateo. Ano'ng ibig mong sabihin? Kuya. Tumingin siya diretso sa mata nito. Hindi ka lang basta tao. Parang bumalik ang lahaing alaala ni Mateo. Ang nakaraan niya. Ang lihim niya. Ang dahilan kung bakit siya nagtago. Matagal kayo nang nakikita, dagdag ni Ilya. Sa mga panaginip kayo. Sa mga imahe. Sa hinaharap. Na ikaw. Nanginginig ang boses niya.
Ang dahilan kung bakit matatako ang Buong Mundo. Tahimik. Walang gumagalaw. Walang nagsasalita. Parang tumigil ang oras. Hindi, bulong ay Mateo. Pero sa loob niya. Alam niyang may tinatago siya. Isang bagay na pilit niyang kinalimutan. Isang bagay na konektado sa lahaing ito. Hindi kayo alam kung paano, sabi ang ilaw. Pero sa lahaing nakikita kayo. May isang bagay na paulit-ulit. Ano yan, mahina ang boses ang Mateo. Lumapit sa ilaw. At dahan-dahang sinabi. Kapag nalala mo kung sino ka talaga. Tumigil siya. At isang luha ang pumatak mula sa mata niya. Doon magsisimula ang katapusan ng lahat. Parang gumuho ang mundo ang Mateo. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makapagsalita. Dahil sa kabuturan ng puso niya. Alam niyang totooan. May isang bahagi ng pagateo niya. Na pilit niyang tinatago. Na kapag lumabas. Hindi na niya makakontrol. Mateo, mahina ang boses ang Ilina. Pero hindi siya sumagot. Nakatingin lang siya kay Liao. Sa batang gusto lang maging normal. Pero naging susi sa isang napakalaking lihim. At nayon. Lumalabas na. Hindi lang siya ang may kakayahan. Hindi lang siya ang dahilan. Kundi si Mateo mismo. Ang sentro ng lahat. At ang lihim na iyan. Ay hindi lang magpapayak sa mundo. Kundi. Maring magwasak dito, tahimik ang lamang bahay. Ang bawat tao ay nakatingin kay Mateo at kay Liao. Walang makapagsalita. Parang tumigil ang oras. Dahil ang liwanag na nagmumula sa loob ng Liao, antay-antay nang lumalabas, kumikislap, parang may enerhayang hindi may paliwanag. Mateo ay napahinto. Hindi niya alam kung paano haharapin ang nangyari. Kuya, mahina ang boses ng Liao. Huwag kang matakot. Ngunit hindi si Mateo ang natatakot sa enerhiya. Natakot siya sa katotohanan. Sa lihim na matagal niyang pinalit limutin. Na kapag nabunyag, maring bagyuin ang lahat. Liya, bulong niya, nanginginig, ano ang nangyari sa iyo? Ang gumatay sa Liya, malungkot ngunit matatag. Hindi kayo rin alam, pero parang alam kayo na kung sino tayo. Dahan-dahang lumapit siya sa Mateo, hawak ang kamay niya. Kuya, kailangan mo malala. Tumigil si Mateo sa bawat paginga. Ito na. Ito na ang sandali na matagal niyang pinangarap at natatakot sabay na maranasan. Kung alalahanin kayo, tanong niya, halos bulong. Kung alalahanin mo, Mateo, sagad ang Ilya, lalabas ang lahaing lihim. Ang nakaraan. Ang dahilan kung bakit kayo kinaha. At ang dahilan kung bakit ikaw. Humigpit ang kamay niya sa kanya. Bakit kayo, tanong ang Mateo. Tahimik sa Ilya. Dahil ikaw, ay bahagi rin ng lihim. Nanlaki ang mata ng Mateo. Lihim. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi lang kayo, hindi lang ang subject 17, ikaw rin, may kakayahan, na matagal mong tinatago. Biglang bumalik ang mga alaala kay Mateo. Mga gabing nag-isa sa Tulay. Mga pangakong banali. Mga tong iniwan. At isang sandali, na pinalit niyang kalimutan. Na siya mismo ay eksperimento rin. Ang kanyang nakaraan, hindi ordinaryo. Hindi siya basta pulubi o simpleng lalaki. Siya rin ay bahagi ng planong sinimulan ng organisasyon na kinaha kay Liao. Hindi pwede, bulong niya, nanginginig ang boses. Ngunit sa Ilya, tahimik at mahinahan, ay naglabas ang liwanag mula sa kanyang mga kamay. Ang liwanag ay dahan-dahang bumalat kay Mateo. At sa sandaling iyan, bumalik ang lahaing alaala. Ang kanyang tunay na pangalan. Ang kanyang pamilya. Ang kanyang pinagdanan. At ang dahilan kung bakit siya nagtago. Hindi para itago ang sarili, kundi para protektahan ang mga batang tulad ng Ilya. Mateo, bulong ang Ilya. Hindi ka nag-isa. Nandito kayo. At nandito rin ang mga kasama mo. Napakik si Mateo sa sobrang emosyon. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, naramdaman niya ang kakabang enerhiya na lumalabas mula sa katawan ng Ilya. Ang kapangyarihan ng batang iyan, ay nagsisimulang kumulat sa buong gusali. Nakaramdam siya ang kakabang init sa dibdib, parang bawat decision, bawat aksyon, maring mabago.
Ngunit sa halap na matakot, naramdaman niya ang isang bagay na matagal niyang hinintay, pag-asa. Kung tama ang gagawin natin na yan, bulungan ay Mateo, maaari nating protektahan hindi lang sa ilya, kundi ang lahaing mahina. En gimatay sa ilya. Kuya, handa na ako. Dahan-dahang humawak sa Mateo sa kanyang kame, pinagsama ang lakas ng loob at determination. Handa rin ako, sabi niya, punong-puno ng damdamin. At sa isang iglap. Parang naglawanag ang buong palagid. Ang liwanag mula kay Lia ay kumulat sa bawat sulaking gusali, tumagos sa bawat pintuan, bawat dingding, bawat bintana. Ang mga kalaban na matagal nang naghihintay sa kanilang pagbabalik, ay napatigil. Hindi nila magawang lumapit. Parang may invisible na pader, isang puwersa na hindi nila manawan. Mateo, kuha natin ang lahat, bulong ang Alina, hawak ang baril at pinoprotektahan ang mga bata. Hindi lang ito laban, ito ang simula ng katapusan ng lahat ng kasama nila, sagad ang Mateo. Dahan-dahan, inalabas nila ang lahat ng bata, isa isang sinigurong ligtas. At sa ilya, sa gitna ng liwanag, ay gumatay. Kuya, naiintindihan kayo na, sabi niya. Kung ano ang kaya nating gawin, ay kayang baguhin ang mundo. Nakita ang Mateo, ang lihim. Ang katotohanan. Hindi lang siya basta pulubi sa Tulay. Hindi lang siya ordinaryong tao. Siya ay protector. Siya ay bida. Siya ang magdadala ng pag-asa. At sa sandaling ayan. Habang hawak niya ang kame ang ilya at nakatingin sa muka ng bawat batang ligtas. Napalya sa Mateo. Hindi sa sakit, kundi sa labis na emosyon. Sa tagumpay. Sa pag-asa. Sa pagkakalala. At sa buong mundo. Ang lihim ng pulubi sa Tulay ay nabunyag. Hindi na siya basta nakalimitang tao. Ngunit isang bayani. At sa kanyang mga mata, nakikita niya ang kinabukasan. Liwanag, pag-asa, at isang pangakong hindi na mawawala. Sa wakas, sa Mateo at sa ilya, kasama ang mga bata, ay ligtas. Ngunit ang kwento, ay magsisimula lamang. Dahil ang lihim, na nagpajising sa buong mundo sa katotohanan, ay patuloy na magpapayak, magpapahanga, at magpapalala. Na minsan, kahit sa ilalim ng tulay, may liwanag na handang sumiklab.